Just yeah, it's not. Okay, here we go. Getting started with the prayers.才把这个出了条子去了，今天没过了，就别这个的。Tumbo Junde de Shin Shemon Da Jumba Yanda Bar Zumbe Sangi Rikwa Shazu Demba De Ora Sheba Jide Jemba De Tuve Kalu Girba Lana Mepa Lana Menamge Tumbo Sangi Junde De Pege Wa Shagya Tuba La Chasar Judo Jazu Shir Otembo Jonde de Shishava Tashon Yandobo Zobe Sange Riba Dan Shazu Dema Devara Shiva Chiten Kimba Kiu Duve Demba Sange Jumne Pege Wa Jagya Duba La Chazam Jude So Jo Demba Time Daven Sendo Trawa Jala Dure Jana Seba Soma Che Nyame Juni Jula Java Ombo Tuje Zedemba Tamje Himbe Domba Tona Yende Gazo Je Dejin Shava Java Dave Doja Java Gyu Geve Nyesu Leru Chedo Dano Jigirba Shigyu Jala Jatu Chone Jove Layan Labanda Rabdu Inje Damba Yenden Gendu Layan Jatu Dipa Chiyami Jaji Jeva Buzu Dage Sene Yonsu Tene Sanje Tembai Kamara re mame da juma seba chore mela loda dinda bo diji chena dida diye tamje seba yi gogon tone kyunge dada nada chive la chole sibe sole lo To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you, who are wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme sign, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to dustness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate.
those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts. To you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits, my sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the four faults, and be delivered from sorrow, sickness and death. Janju zemba zemba jembo baba jenezi wanju sheragi paru do chimba sama cheba nila namba daji kumbo ngabo de dala yang rajingi tomba namba tau Tene sange gi tu tsedan demba sharibu janju zemba zemba jembo baba jenezi wanju la nige jeme so brige bu kanga la sheragi paru do chimba sama cheba cheba deba de jidala paraja Ege me bada janju zemba zemba jembo baba jereze wanju ge sedan demba shari da dembola dige me so shari bu rige bu mo kala sherage baru de zemba zemba jeba jeba deba de sidar lambar tawar jate bumbo bumbo de dala ya rashi tombar nambar yanda ba jesu tau zurong bao tomba ne zuzu tomba Chenmo tomba nyele jansu Chenmo no tejen do torwa rishedan nambar shepa na tomba Sarebo deda chudan je tomba nyele zinyi mepa margepa magapa Chenmo mepa Chenmo dan chewa mepa kama mepa o Sarebo deda wena tomba nyela sume torwa me tushi na me nambar shepa me nawa me name cheme lume ime zume rame Rome rejane cheme no ije kame bane ije kame ije namba shebe kanji badu yame do maripa deba meba gashi sebe badu yame do deshendo dunge wano kunju tango wadan name yeshime koba me madoba yame do tata wena janju semba nang koba mebe shiragi baru jembala tenji nede semba cheba mezi chaba mede chinje lole chindo tene nyangele tebe thar chindo zondo namba kanje tamje ya cheraje baru do chembala tene lana meba yanda baru zobe jorju tumo baru do basa jesko teta wena shiragi baru chimbe nga riba chimbe nga Lana mebe nga menya bada nyebe nga Dome tamje rabi shivara chebe nga Mizume na demba shebo jade shiruki barudo chimbe nga meba taya ta Gade para zanga de buddhi zowa nyeri bu chanjo semba jembu dena shiraki barudo chimba samola la parasha Tene chomde tenge tele sinde chanjo semba jembu Baba chere se onchu la lego sheja leso rigi bu dede shinu dede shinde jita gyuge tempa shinde kiraje paru do jemba samola chebra jade deshin sheba namkyan jesu diramo chomde Gige cheka tene tedan tempa shari dadi buddha jaju semba jembo baba chere se onchu tan tamche dan jembe kora dedadan hadamidan ama yinda jisa jibe chikte yirande chonde deke somba lang Thus have I heard, once the Blessed One was dwelling in Rashgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was delivered in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination.
And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should one wish to follow the profound practices of wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formation, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characters. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness, there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, there are no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of source. All the Buddhas that dwell in three times, wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calls all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Ayata, gate, gate, paragate, parasamgate, bunde. O Shariputra, this is how a bodhisattva, mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So in the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. Lamrim said that Chenmo Lamrim was maybe any around the Lamrim also prosec Langa the Mason Langa Chabi or the Seven around Tanda Netan Teenage Mom Sanji about the prosec Langa Chigi. Ming George Chade or S. Jatan Chanju Lamrims. Prosec Lamjir Bass in the Matar. Rosadians or the Chanju and Telegreen Suruchen. And it will be away to any for Ming did that. Turn the Chawa Tibeton and Changi Lamrims Ming Taba, the And now we resume our Sunday morning instruction in the Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment. As the title names for us, there is a path, and the path leads to the destination of complete and perfect enlightenment. This is the path along which we are treading. We are beginning here where we are presently, and the path carries us unto enlightenment itself. This is conveyed in the title, The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment. The destination there is enlightenment, and we ourselves are the travelers, and this is the meaning and the purpose embedded in the title.
Oh yeah, that Mandala live Maras, Ronan live Korean, produce Susu, Zoa Chijung, Zoa Chimbo Cheva in Sechilla level. Anything that draw Jingzi Cheva in it, Java Yisum level, and Tian bed. Kitchen Chamet the sauce and bed. You remove on the level chat in the yard, so that is Susu on Bota. The walk tolerally reasons. If one undertakes the journey, then there is the prospect of arrival. If one does not, then there's no prospect of arrival. And the feeling one has, the urgency one feels, will determine whether that path is traversed entirely in one lifetime, or if the feeling and the energy in the traveler is a bit less than 2 or 3 lifetimes will be required. And if it's not present at all, urgency and feeling for the journey, then it may be many eons before the destination is arrived at. And this depends upon one's faculties and one's energy. That program, you did to suit the odd deva. And this is the odd deva must say, any Kandar Shem, the all of go tuba. Shin Dunga said the all of go to around the water to top to again. Chit race, go back the rest. The reason for the undertaking is certainly first one's personal wish for contentment and desire to avoid discontents, but furthermore, it is the animating desire to see all others established in the lasting contentment of enlightenment and separated from their pain and suffering. And so oneself endeavors to achieve enlightenment themselves for the well-being of others. Oh, that I'm around the cover chet, you learn you about Lamrim singing. I don't want to Sanjay Sala to say that Jalam pen Chimbu Chati or Resta, Dina around the left side of that Langa Casamazo Langa Chimbutika Gugur. That's you look at the drama that is Susula Poliore, to say Langa did that Jambi Lamir but Chimbus Langa Chishu Chati or Resons. The great treatise on the stages of the path to enlightenment is a great treatise. The path, the highway is broad and mighty, and the destination is complete and perfect enlightenment. We have merged onto this super highway, and it is in our hands now to decide whether we reach our destination. Oh yeah, that is indeed that not the Twin Tambu. Around Ganga Twin Chazan Sang, that and then Chanju Lamjus in Burger. So Chanju Lamjus in Bala, person check, Kogop Chazan Sang, they were the Ores. Indeed, you do the Batas to deal Kogop dealer Tola Madon and Chen, and it's a Chemo, Kale Chimo Yamogoa, Lel Habo, and it came to the Jubu, go to a Tapsi Chigina, and it done check Twin Chazan that round like yoga, etc. Rangi Majina Mato. 아니 제 취업이 많아서 루이가 말했다. 취업이 차상으로 나올래 돼요래. 라는 제약이 튕긴 차상 열에 따라한 게 제마지 돼. 이제 이르자마자 제약들이야다. 난 답시에 저거도 갈래 야 먹어요. 돈은 제투야 열에. 갈래 친구겸이 제 열에. 아니 갈래 등급겸이 제 열에. 갈래 제마지 수수고 나와래서. Now, present for all of us are the conditions supportive for success in this very journey along the stages on the path to enlightenment. And this is reflected in our present activity of studying the Dharma and contemplating the Dharma, which provides us with the very conditions for success in the project. And whether we make good on this opportunity or not, whether we avail ourselves of the methods and techniques that allow us to succeed without significant hardship, the methods that allow us to succeed with ease and swiftly, whether this occurs or not depends upon whether or not we actually apply the methods available to us. So this depends upon each one of us, not to ever release our grip that we now have on the Buddha Dharma is imperative, but whether or not we succeed will come down to whether or not we apply ourselves in the methods available to us. And if we do, there is a way to succeed without
hardship. There's also a way to succeed through austerities. And then there's a middle course as well. 어떠지? 다단단 년도 시에 참다 다다 말한다고 다다 저치 죽시고 저치 죽었다는 주시바 소신 세다바 생기 시에 거야 돼. 다다 디나는 것도 제시 잡대 차대로스. 아니 수수가 갈래 자 먹고 렐하고 돈에 소 신기 툴라 때네. 아니 랑 또바께는 냠네 harchi mo yuwa tabdi shegi yore sunos. Now we have arrived at the fourth of the six preliminary rites, petitioning the merit field. This is the explanation currently underway, how one may rely upon the merit field to swiftly achieve realization. It is a method available to us that allows us to forego the hardships and rely upon the potential of the merit field itself. Oh, yeah, Maranzo, that's Rodo Carriers, Kaleshira Jamo, Toson Tamo, Karan Chenmo, the Otina, Shinchiwachigan Res, Maranzo, and a chick page Suzuki. That Yamlane. Kale Chimbuchi Jamo, and it's Lela was a Tony, yeah. Tapshe Najita, not to talk Shingdi, Rangia was a motion by na, and it's Shingi Tula Tene, Rama, Toba. Then you to Jay Yuba, or the dig Tabji Yuba, and then Tabji that to shake your response. Now our hope is, and the prospect is, of great returns from reliance upon the merit field. Great returns or great profits, despite not having to lay out too much ourselves in expenditure of energy or resources. This is the idea behind reliance upon the merit field. Each one of us may, without significant hardship, by virtue of the strength of the field itself, experience or develop quickly realization, and this is the objective. Oh, yeah, that the young air to that type of that Kazan was bottom and shave that so she said that was a motion where Tambo carriers, Samba Sumzik in the Semna, was Yato or Samba Sumzik in the or the more troubles borders, or the more trouble, and the Samba Sumzik, Tambo Cardinal. Tamzik Samba, in a Ishi Samba, anything is Sambas. Or Samba Suming Dires, that in the motion at Tandala, and it had not to that Lamalosa to the chance, or did she bring the shake your response. So our purpose is to then identify the merit field. And the salient characteristic of the merit field is the three sattvas, the triple sattva, identifying and giving content to the triple sattva is our purpose. They are the commitment being the commitment sattva, the wisdom being wisdom sattva, and the samadhi being, or the concentration being the samadhi sattva. So these are the names, and to identify them and understand them, we have these names too of Lama Lozang, Tobon Dorje Chang. Oh, yeah, that you do that Tamzik Samba, Tambo Tamzik Samba did, and the Peja Koran to shake Japan Cheva in the Tamzik Samba did to carry Moyos Nangla, Lama get number temba, Losanche, Chilla, and his Sanje get number temba, Tuanche. 아니 어디디 가래 당부들 담지셈바 그래서 다 되네 야침 도지창게 넘버 때 말이 일 도지창게 넘버 셈바디 아니 시셈바세 아니 도지셈바기 닝가라 아니 홍기 이비세다 보아디 아니 땡이지 셈바 천대레서 천대 미고 지도 셈바 천대데레스 고매들이지레서 The commitment being, following the explanation provided in the text, is in the external aspect, lozan, meaning Jason Kappa, the inner aspect, the Buddha Shakyamuni, Tubuan. So what are these two together, paired together, inner and outer aspect? They are the commitment being. Within this is the inner wisdom being of Dorje Chang, Vajradhara. And within Vajradhara's heart is the syllable Hong. That syllable Hong is the samadhi being. This is the symbolic significance of these three triple sattvas.
오예 따뜻히 단다 수준 양면치도 자기이나 수준 양면치도 자기이나 라마 생에디 다랑게 최대 원도리 라마 때는 잘 그래서 아다 파게 빼지나 시리 제르 라마스들 제르 자소아 다 단다 수준 양면치도 있다 봐 라마디 제르 다 제르ም제다랑 라마니 뭐 이미지 찍도 따오르스 찍체 난 라마 넘버 때마디 수수고 최 뭐든지 거기 최대 라마수 조수직이나 데려가서 무슨 아니 치 넘버디 산지 넘버 때문에 통화 넘버 안 되지 그래서 나 그래서 낭인 넘버 그래 그거 낭인 넘버 나는 수 넘버 때문에 랑게 살라 마스랑 최종 것도 라마체 아니 넘버디 산지 넘버 때문에 너 굳이 다시 로산다 동안이 요아 어디 로산도 지금 랑게 라마 숙소 통화들 안 자샤 어디서 담지서 뭐지서 얘는 그래서 토번데 아니 낭인 넘버가 낭게 넘버 맞다 지기 넘버데 아니 로산지 좀 가봐 말 맞다 라멘 두스라다 다치 낭게 넘버 저기 디스트로다 단다 두스라다 당아도 파게 단다 담지서 뭐 세제도 랑게 넘버를 수 수수기 센다 낭 투고 넘버 샤레를 치도 라멘 넘버 때마디 다치다 나가서 맞아 나는 야 삼로 셴바스 당도 랑 라멘 넘버 때마디 라지 제rum제 삼당이와 이 잡들아 다네 라마 제rum제 잡들 수수 취 민제 라마데 삼로당 아니 디 모드 라마이베 삼로당 넘버 산지게 넘버체 이 담지 셈버지소 알레나 데 서버서 데 제단 된데 라미로 아니 담식 셈버디 아니 치기 넘버다 나기다 넘버니요 다 나기 넘버 미스다 모디 라마이 넘버체 모디 아니 치로 통해 넘버디 산지게 넘버 어서 당시 라마이바 뭐 넘버디 산지게 넘버이바 당연히 치는 나스도 먼저 라마디 니야와체 상기때 다른 거 삼다 되게 삼다로 다들 사람마다 제 라모 라마이바 넘버 산지게 넘버 때바디 담지 셈버체 다디 니나 이시 셈버가 넘버 도시하라 하지 아니 땡긴 셈버도 공원지지 시바디 찍어자 수수기 냐면지 이 빼지나 시 아니 랑이 소소셈 랑이 셈디 이 냐면 체킹이 셈디 오 셈디 셈 예 셈디로와 수셈디로와 다디 디 수 라메게 넘버 때바디 수수 최도서 라마체 다디 넘버 산지게 넘버체 어서 저부터 that's what I'm 내려와 거기 좋아 지난 아니 소소셈 라 소소셈기 아니 술 아니 넘버 때문에 한테 술 잘못 먹었어 저는 그런 먹었지 뭐 랑이 셈디 라마디게 다들 출연원도 올라가 이거도 이게 야 제름지 나가 고민 봐 어디나 신상도 땅 제름지 봐 제부지 수수 최도서 라마디 삼도 또 라마 삼도 수수 연례지 되다 아니 밖에 남바 봐 산지 남바 때문에 어디 담지 선반이 어디 알았어 그래서 지단 나서 지단한테 뭐만 되잖아 아니 맞지도 되게 지단 대신에 열 이내 고 다른 지단 나서 하면 투구를 차도도 regarding the commitment being language inner and outer inner aspect and outer aspect is used however here for the purposes of our practice recognize that the visualization of the triple sattva is the visualization occurring in and of one's mind, and in practice, where the commitment being is described as Jetsong Kappa, for our purposes, identifying the essence of Jetsong Kappa as the very essence of the Guru from whom we have learned the Dharma is important. So the essence indivisible is of Lozang Jetsong Kappa as one's spiritual guru, one's guru from whom one has directly learned the Dharma, and they appear with the aspect of the Buddha Shakyamuni. And so then within this is Vajradhara, and within Vajradhara, and Vajradhara is the wisdom being, and within Vajradhara
is the syllable home, which is the samadhi being. 예, 사진에 뭐 이세르 땅이나 다 전부 숨체거나 땅 아주 제마 수수 발기는 유지고经过 공으로 와. 저기 좀 왔다 빼나 아주 강바디를 빼자잖아. 강바디 최대 아주 치수 유지 이르다. 들어 담지선바 최대 하고서. 다리나 이 시선바 최대 아니 아주 그 나다 강바에 나로로 때 미기 강바에 다 보러서 최대 여러 와. 어디 최대디 이 가래 이 시선바세. 딱 강바대로 송경 지야지도 꼬여셔고 며칠로 미다 라제 제조 미도지로 와. 이 최대 마땅히 당고 빼다 그 지난도 고 당고 강배 나로를 다 강보 당고 나로 저다 강배 나로 옛날에 진다 처들이 아니 거기 선바 숨는 땡이 된다지 선바 숨는 땡이 된다지 이제 다른데 수술 강보들 빼자면 강배 나로 당고 저들이 땡이 된다 저 자송 뭐야 다디네 파지네 강배 나로 다 직 나로그 제조신이 최대디 이 시선바체 어서 이 시선바디 강배 나로 제조신이 최대체 직소 뭐야 다들 담지 선바 최대디 강바들 어서 진짜 인류자마다 한게 류디 가래 단치로 류디 담지 선바 계약을 대체 디나 셈디 아니 이 시선바 계약체 디나로 다른 셈다 류니다 다고자니 마 시여와 어디 땡기서 선바쳤냐 어디지나 거기서 거대면서 아니 예선 예 뉴스가 대나지 제마다 빼듯이 자르나 땡기서 선바께고야 아니 이시 선바께고야 되는 담지 선바께 와서 제마주 뒤를 찍어 줘서 뭐 어떻게 좀 상담을 베스펜도 연설을 To clarify, by way of metaphor, this may be helpful. When we have a building and occupants, the building and its occupants may be likened to, or rather the samadhi being, wisdom being, and commitment beings may be likened to a building and its occupants. In this way, so in any building, so let's say in a house, in a home, in the building of a home, inside the owner of the home is as it were the samadhi being in there at home, and then the activities, the participants in maintenance and sustaining home life, the other occupants there. They are the wisdom beings, and then the building itself, the structure itself, is the commitment being. And another way to look at this is the ahamkara, the I faculty in a person that identifies as I, is the samadhi being. It's the owner, and it relates to its mind and says of itself, my mind, and my mind is the wisdom being, and it also says my body, and my body is the commitment being. So this is too a way to conceptualize this. 야, 다들 데리터 something 수수 냐면도 지기나 아니 데리터 something에 대한 미고도 미에 제거도 이 something 도서. Now, I think in practice, if you follow this line of thought, then it might be constructive. 야, 다들 이제 라마로선 도와도 해상 아니까 라마도 꿀다 가려도 풍부가 감시 계지 중 계지 중 아니 단 나로기 다다 주바 아니 양아즈요 어디게 강가로 아니 딱 강배 나는 거지 거가 나지 아니 라메기 딱 다디 배제 코로나 시단 제바이나 라메기 아니 룰 차시 가리여 봐 탐지 할게야 지도라 아니 나다 이 차시 아니가 다다 공부가 나로고 다 차시 여봐 감지 간제 상지 뭐 가지 장주선도 뭐 가시 캄도 юм도 좀 잘해도
아니 할 간가 할 것이 류 차시 용도 할 계약이 아니 할 계약이 아니 냐면 것이 해서 So the body mandala is described in which the pure aggregates of the guru are the nature of the five sugatas, the four elements are the four consorts, the bases, channels, ligaments, and joints are the bodhisattvas. And in this way, the body is a mandala, and there are the primary actors, the retinue involved in the body mandala, and each part of the body has its respective deity, a Buddha, Bodhisattva, a consort in every part of every specified part of the body, and this is the actual practice of the body mandala. 뭐야, 뭐 감래 계산으로 시에서 가르스나 라메기 풍부가디 아니 산쟁알 게바 남나도 산쟁알 게 다디네 마제네 라메기 감시 나기 라메기 류기 나가 감시 시어 사주메지 감시어 감시 넘버답에 답하디 유미시를 게요 어야 되니 계제 두디 아니 디바 감시 유미시 계제로 계제 두디 아니 이래다 계제 두디 가르게래 장주선거 제제 두디 장주선거 두래 게래요스 아니 라메 감기 뉴게다 데로 계제 두다 자다 유바 자주 kenshi 감시 유미시 계제 자주 계제 두디 장주선거제 yani diga 자다 유바 자다 유바제 엔디가 가르치 가래 지그라노 자주 지나로 그래서 자다 유바제도 아니 자다 유바제 계제 두제 디가 자다 유바제 디가 지금 집에 게라 자주 선거 게라 고요래서 The form of the guru then, the person of the guru then, is described in terms of the five aggregates, each with its correlated sugata, lord of the family. And the four elements in the body of the guru, the elements of the body, earth, water, fire, space, these are the four elements, and they are four consorts. Then the bases, channels, ligaments, and joints, six bases, six sense bases are six bodhisattvas. And the additional channels, ligaments, and joints, channels and ligaments taken together as the seventh bodhisattva, and the joints as the eighth bodhisattva are eight bodhisattvas in the body mandala. 아니 같이 이제 수소마요와 수소마 넘버 답아디 도지망을 융만을 게되어 이 장주선거 투기다 융을 게게게게 아니 양라 강을 비타다 다다 유바디 리가서 다야 양라 줄라 안 초주 어디 거셔서 아니 초주디 이나 주 어라 양라 줄라 초주 민장아 나 그래서 저는 직설에 아무나 장모지 아이 장나지 아니 in sentence on the upper jame in the game right. 네네. This is the kegurwe on the Chenmo samadi hongre in the Lamrim gurwe marwa. 지게. Then 다디 양라줄이 에티르시다 거기에 사운드 같이 맞 여기인다. 미주바들 해주면서 이거는 보이는 대거다. 야다 많이 바지를 놔두서 그냥 진짜. 산사 유남 대다담제 뭐지 괜찮아도 내수 혼자 유주가 라와이의 신지식. 라와이의 신지미 두바. 전설을 그래서 아니 라와니 예버디 라와이의 신지식지. 라와이의 신지미 두바. 미투바 신지미 두바. 내가 말한 칼라 단디. 알아야. 로지를 게이터지. 그래서 말하면 조주 송샤들 맞네. 조주 송샤 좋아. 그러면 이 아니 상관들이 짜기로 이러. 짜기디 아니 겹치네 있네 아니는 샤가
Yeah, pinging. 네, 저리 주지 말아야 Excuse me for one moment. 돼. Right, long time. I'll be right back. Oh, yeah. Oh, Jesus. That's like, yeah. Yeah, niaison. Niaison. Okay. Oh, yeah, then so Janet Jixari. Then placed in the body mandala are at the 10 limbs, the 10 wrathful deities. They are at the
대봉기 색대라 찍고그라. Listen. Yeah. 대부분 거기 많이 자꾸 쉬우자고. 나빠이가 신지식. 나 야가 줄로 거는 거 친구들이 Yeah. 지난 대부분 거. Yeah. Do. Yeah, 잠시만. Oh, these 10 wrathful deities are at the right hand, Yamanta Krit. At the left hand, Prajnantakrit. At the mouth, Hayagriva. At the Vajra organ, Vignantakrit. At the right shoulder, Achala. At the left shoulder, Takiraja. At the right leg, Niladanda. At the left leg, Mahabala. At the crown, Ushnisha Chakravartin. And at the soles of the 2 feet, Sambara Rajas. So these are the 10 wrathful deities also placed in the body mandala. So these then are the 10 wrathful deities also participating in the body mandala. The body mandala composed of Buddhas and Bodhisattvas and consorts, and these wrathful deities. The entire body, every part of the body has become then a deity, and no part of the body is left in its ordinary form. So the body is transformed from the ordinary into these deities, Buddhas, Bodhisattvas, consorts, and wrathful deities. And even in the body mandala in practice, the involvement of participants more numerous than those here is also practiced. At this moment, it's difficult for these persons to appear to us in the visualization with the clarity of a picture, and that is because we haven't yet achieved aptitude in samadhi. However, when that is achieved, they will appear more clearly. So for the time being, we practice the visualization. What we need to do for the time being, until we achieve samadhi, is imagine, consider the visualized person
to be the very essence of that person. Imagine the crude visualization to be the actual essence until samadhi is achieved and the person actually manifests in that way. If one is able to meditate and visualize in an extensive way with all the many involved persons, that's very constructive. If that's too difficult, one may choose to reduce the number and sort of condense the scene. Oh yeah, 다른 기기 라말로서 통한 도시 장승에 대한 세대를 따르게 참여를 네가 채워져. 미국 그 오보시 너무 좋이나 미국 가서 자 미국들 체스해요 말했어. 어디를 따지네 다 아무도 소신기 다 조직계 차례서 조직계 차례 다 조도 건다 조기 아니 땡다 아니 얘도 유연도 지수보다 가진 계단 중에서 공원을 가서 시험을 하시 단대들에 조직 내가서 깨고래 보는 거지. In this way, then the Guru Losang Shakyamuni Vajradhara is to be acknowledged with these participating features in this way. Now, that main component of this person of the merit field, we've now presented roughly. What follows are the individuals to the sides and beneath this figure. Oh yeah, that indeed that so 되게 아니 땡거야 다 빼면 동부. 맞. 세다 빼면 동부 예의 연 빼면 동부. 동부 기들어야 다 빼면 동부 라마게 주되게 주되 기들어야 빼면 동부 직세 빼면 동부 뒤 가는 기게 조조에 강강들라 아니 저 도시 장체 저 도시 장비 와라 아니 자배양체 자배양비 와라 제르무체 마 주니 아니 다 수수기 다다 자외 라면 팔지 아니 라만이 주담같이 다들 지제디나는 라만이 주담같이 요래서 그래서 아니 질 아마도 수기 안에 tuk도시 수기 안에 지고 수기 강기 뭐 라만 땡 라미기 저건 도리 장기 땡도에 땡 난갈 두다 아이 난갈이야 빼면 동부세 제 땡을 빼면 동부세 아니 네가라야 기들라 아니 관가들 겨도 창여와 겨도 저도 잡아야지 다들 단들 남리 코랑 다들 아주 남리 되기 남리들 남아 쳐봐 조심 계단 돌아다 겨도 창 잡아야 제르무지 아니 전대 잡아야도 마한테 남아 이슈 담았어 아니 자외 남아 봐 남아 이슈 담았어 되게 도가네 세다 아니 저기 아니 숨색이 땡도라 맞아. Rather, what follows is the arrangement of individuals above and surrounding this principle, and so they are at the crown of the guru, principal guru here, is a lotus stem. At the center of the lotus, coming up as a stem from the crown, is the Buddha Vajradhara. And beneath the Buddha Vajradhara, Manjushri, and beneath Manjushri, the 20 lineage holders of this tradition, including Jetongkapa and counting down. Oh yeah, that dice, dice, that dine that ye de la paju juba sound sound dubagi 담보에 겨와 도지 창에 예부 인자 부디네 제니마 다랑게 자라가 봐도야 라만 이슈지 고서 하는 것도 티저를 두스 강압에 아주 두스 거도 고비 담아 두스 파칼로 강아도 초고 이들 때도 라는 카테는 라만 이슈 검사해 봐다 예는 수라는 카테는 파주 유베 라마데게 식세다 예 소수기 당대 예로 당한 예대로 당할 좀 계속은 예대로 예가 파주 유배 라만이 세다
this then at the center. Now, to the right, the lineage of the father aspect of the Guhya Samaja, involving Dorje-chan, that is Vajradhara, and the lineage holder Indrabhuti, and the rest in the lineage counting downward to one's root guru. These are to the right. What was in the center was described. Now, what is to the right? To the left, the lineage of the mother aspect of the chakra samvara, involving lineage holders, including Luipa, in the tradition of Luipa, and the rest. Behind is the lineage of the Kadampa 16 Bindus, involving Vajradhara, lineage holder Atisha, disciple Dromtumba, all the way down through the lineage holders to the 5th Dalai Lama. And in the front, Bhairava and lineage holders, down through Lalita and other yogis of the tradition. As these individuals are situated atop the guru, they shouldn't be in direct contact. There should be space separating them. Then in the heart of Vajradhara, there in the principle, is the syllable Hum, emitting light of 5 colors. And the light is very, the light rays at the center of the Hum are very fine. But as the light rays travel outward, as they reach the boundaries of the world, or out into the depths of the universe, the rays have become very, very thick at the far reaches. To the right and left, the light is illuminating. To the right, the lineage of vast deeds, and to the left, the lineage of profound view.
Oh yeah, that's ne tambo ye mo de jajin chuju lama zo ri go de la. Ani that ye go de jawa do ji chang ye be je di wa de la jawa chamba go bo. jajin chuju zo ge da jawa chamba go bo je jawa chamba go bo de chuji ge chaje je ba. do ji ji rong shu ba de le ji se da. di ta la 아니 다 제지 주주가 라면 봐봐 통면에 지금 러브 이해는 근데 다 저 좀들 봐도 라마 중이 세다 라마 중이도 고 이제 타고 저 참벌 타고네 저기 여기 아니 세다 그래서 아니 토메나 이니 여러 너 이해는 지금 마다 이거 전에 타마도 저들 흔들어 봐도 그래서 라마 뒤에 라마 중이 no. To the right, the lineage holders of vast deeds begin with Vajradhara and are arranged in circling, coiling about Vajradhara, Vajradhara and Maitreya. So coiling about, circling them, Maitreya, who is expressing the Dharma teaching mudra with legs crossed in full lotus. Surrounding him are Asanga, Vasubandhu, and the rest through to Dromdumba, 12 principal lineage holders arranged around Maitreya. Oh yeah, that is it. You want that? Yeah, that's a whole. Tati wadala ane kadam lama sungyo, kadam ki de la kadam lamrim bahaji. Ki de la pi, kanda pi ki de la kadam lamrim bahaji. Pi ye de la kadam shumba bahaji. Pi ye de la kadam menga bahaji sungyo reche. Yiswa. Tati ne kadam pi ki lamrim bahaji la, ane zo de, ta kadam lama zo de, nenjo wanju pande goba was. Goba wane chene, ane juje. Goba riso. Goba wane chene, ane direta. Juje chui jenze padala. Lama dijore, lama ye. 어디 지 세다 그래. 지금 봐. 아니 그래서 람림 kadambadi 아니 키라 카발라 카디 그래. 라마 중이 거리 좀 돼요. 가디 라마 이 달라디 저 잠발로 거리 디 오한테나. 얘또 담보들 이들 라마 직 세다. 스페마 그룹지 스페마 고쳐들이 셈다. 이 따라 가담 람림 라마도 세다 그래. 이게 먼저 될라 가담 슝바와세. 이은데나 가담 슝바와세. 어야 딱 가담 데 람림 라마디 내조 먼저 반대 고바와네 chen. 아니 주제 내지 도제 받아라. 라마 예요. 그래서 아니 쉬이 딘젠 받도 저기 도제 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 받아 라마 예요. 그래서 이 가담 람림 받제. 맞아. 다 진행 파종 모델을 주가 예 모델을 비와 가담 슝바와요. 슝바와들 기시 보도와네 쟤는 아니 저걸 추종 상고 받아 라마 주요. 보도해. 보도와 라마 담보도 보도와. 보도와네 쟤는 저걸 추종 상고사 하마티. 어디부터 라마 주요. 다 되네 추종 이용 모델라 그래다 가담 슝바와이바 가담 슝바라 아니 이제 장아와네 아니 너라 나가겠네 봐도 라마 게요 어이 가담 어디 디디 아니 맹아버 와 맹아 나나 어디 어디 와들 세다 그래서 Maitreya is surrounded by lineage holders of vast deeds. Beneath Maitreya and the lineage holders of practice of vast deeds, beneath them are the three principal Kadampa lineages. They are in the center, the
Kadamba lineage of the treatise on the stages of the path to enlightenment, beginning with the Mahayogi Gompoa and including lineage holders all the way down to Chui Dorje. They are arranged about the progenitor of the Kadamba treatise tradition, Gompoa, who's seated atop a lotus seat. This is in the center of the Kadamba lineage. Now, to the right, still of these three in the Kadamba lineage, to the right of those at the center are those of the scriptural tradition of the Kadamba, beginning with principal among whom is Potoa, and lineage holders from Potoa onward to Chogi Zambo, or Chogyong Zambo, in the Kadamba tradition of the scripture. Now, to the left is the Kadamba oral instruction tradition or lineage, with the principal Chingawa, and including the lineage holders all the way down through Nampa Gyaltsen. Oh yeah. That you what the Kadam Lama Sala Jeremujene, Maju Berang Lama, that teacher in Judamba Tio, that's one. Nishutamba. Oh, that those Bahanji teacher. Kadambala. Kadam Tanda Tishu, this Kadam Kadam Nangava, Jubasmiwa, Jubasmiwa, the Kadam Sama Lama said that was. The teacher Lama Nishutio, that's one. Then beneath these three traditions within the Kadamba are the 20 lineage holders from Jetsongkhapa onward. Oh yeah, that is young. That young one, I said that was Jajin Famutaji Lamadi, Gogo the Tagin, the Chambashamati Sabdela, the Jambaya, Jambayan, Chishik, Namchase, Toji Mushuachi, and the Tago the Gadora, and the Gobulu, the 아니 좀더 보다 라마 투요 레송스 근데 그래서 예죠 연조 to the very left, now away from the Kadamba, away from the lineage of extensive deeds, to the left, to the lineage of profound view, we turn our attention, and there is Manjushri. Manjushri expresses the mudra of Dharma exposition and is in Vajra posture with legs crossed. And surrounding him are 6 lineage holders, principally of the tradition, beginning with Nagarjuna and including Drumtumpa. Oh, yeah, that you want to take pocket, Savanaji Kadam Yumaki. 아니 라마 되게 다지나 신지 세다고 해서 알레 좋아요. 그 강대로 다지대로 영어들은 통면의 집에 라마데 여러 대디고도 루루의 집에 라마 되게 세답 살아와 이거들 가담 람림바 아니 한 가담 이 shum바와 가담 명아바 숨 라마 되게 한두 세다고 해서 영어. Now, just as on the right was Maitreya, surrounded with lineage holders of vast deeds, including Asanga and the rest, and beneath whom are pictured the Kadamba adepts, the new Kadamba adepts. Now here on the left, surrounding Manjushri, beginning with Nagarjuna, are beneath these are the old Kadamba adepts in the tradition of the Kadamba scripture oral instruction. Oh yeah, then the water taji the Kadam Saba Lama Jeremane, and the Lama teacher and Nishitama Taba, and the other teacher.
And just as on the right, beneath the Sangha, who leads all the lineage holders who are surrounding Maitreya, beneath him were the old Kadamba lineage holders, beneath whom were all the new Kadamba lineage holders. Here too, on the left, beneath the old Kadamba lineage holders are the new Kadamba lineage holders, counted 20. Oh yeah, that the lama thing nanga lama the charas lama the dina the chikha. I did the key the ganda the eating set away the go to the Doji Chang Jiwa. Doji Chang member lama that did not in Jabayanga, Jeremy the lama man with some said a cotton bagita. E the set away the police Jabaya set was. Chizu you will not leader. What is Jabayan can set? Tengu Think no. Jezan Karisa Doji Changi and Tengu. Oh, the Nangatangal thing like Lamanga, Yuvanga, Paju, Maju, Nakatantile, Juba, do the Tixi Juba, you was go, you were the Kangan, the Kyoto Sanse, the Omatic Lamadi, number the Jabaya, number 10. What did that game? Lama Chubak and Yamek, it's always cases. So we have described now the arrangement of the lineages surrounding atop the guru, surrounding the guru atop the head. And as I said, in the back is the tradition with the lineage holders of the Kadamba of the 16 Bindus. In the front, the lineage of Bhairava, and as I described, the lineages to the right and to the left. But here, one remains undescribed, and that is the lineage of Manjushri, with lineage holders in this. He's in the center with the lineage holders participating in this lineage, showing the aspect of Manjushri. And this is a critical component to the practice of the Guru Puja. Lamalosan Tomato Jang, Duni Maseta, the water, they make it on what they dig on that rangi, Kachishun and Chishu. And then Rangit on that Chu, Mondo, Suzuku Lama, Kachishu, Lama di, and then Chu Yimbe Negabi, Lamek, Tamebe, Nabachini. Country, you but in set up me, and then forget Lama, Tameba, Suzuka, Mega, Country Tongo, you but in set up as Gores. Our foremost principal visualized person of the Guru, Losang Shakyamuni Buddha Vajradhara, as described, has at their heart the syllable Om, radiating light outward. And immediately before their person is the most important, the most valuable person of the visualization, surpassing all others in significance. They are seated before this principle. Seated there is the person of the Guru in ordinary aspect, with whom we are so familiar, from whom we have learned the Dharma. In their ordinary appearance, they are seated before the principle of the Guru, Losang Shakyamuni Vajradhara. Oh, that is any Lama told the Suzuki Lama, Lama, the Kachishu, the Kosani, he tower, Chilla.
아니 라게 라마 가족이네 뒤냠도 세다 그랬어 아니 라마 되죠 아니 밤에 베나바랑 세다 그랬어 이나양 온보다 되죠 양 견제도 가수를 미 통마대데 미 온보 견제 얘기하다 지금 제 말도 같은데 이제 삼당이와 말했어 아니 다 주주고 간다게 주주 메시지를 저어요 라마가 아니 잠내 주도 어디나 거 그래서 라마로서 통화가 되는 거 그래서 라마탄도 쪼지 거야 봐. 나나. 신정도 담에 맨날 마시는 거 그랬어. 네 앞에 온 가도 배 라마들 오고 견제가 되는데 이런 진짜다 비어 말해서. This important person of the guru from whom we've learned the Dharma, appearing in their ordinary aspect, does appear in their ordinary aspect, but any imperfections, physical imperfections, one might note in them are not to be visualized. Rather, one visualizes the ordinary aspect free of any imperfections as the support for recollection of the glorious Guru. This Guru is seated before the Guru Lozang Shakyamuni Vajada. Oh yeah, that is it. That in karaoke was big that in my pemagi. Harim chukchiko was harim. Marimbato chukchi masu. Then the payment and the do you was yet payment chukchiko. And chukchi that Tambudi Karikosan, that delay pico. Chukchi Tambo de la the Tico. Tadi tajimate samde chiksumi paju maju imete lama o dizugi lama dizugi disho lama madata di lame yela sawa diba yela dejo düğünler cikce yavla ketoluyor 양자로 찍습니다. tadi 방ring tambo 방ring 주지 세대 아니 지지받아라. 주지 받더라 탄네 뭐 탄 가는 마트나 죽지 원이야 죽지 댄주 뭐 죽지스 어서 아니 탄에 소르네 아니 오네야. 원이야는 죽지 받지 라. 가는 마트나 또 당고들이 와. 라. 어디 댄 당고들 되나? 아니 가르쳐 버렸으나? 아니 그러나 파주 마주 뒤죽을 아주 저기 댄다 때문에 김고도 제가 차상 예라 상황 되고 댄다 때문에 김고 제가 차상 이유나 마주 폴로토베 댄다 때문에 김고 제가 차상 뉘나 파주 마주니가 내 상황 도지 지지게 댄다 때문에 김고 차상 яв나 계도지 그래서 이런 계도지 댄다 때문에 김고 차상 되듯이 됐다고 그래서 그래서 다 걸어가고 Look, 아니 댄전도 아니 오네야 아니 지지가 아니 탄에 소 아니 탄에 타 타는지나 대지 쭉지 버지 라. 당고 예고 숨바시 쭉지 버지 와 라. 가는 마트나 당고들이 돼서 아마 고아에 대해서 당고 아주 거기 송주로 다 매소도 대지게도 막 도매 바지 단지 주기가 라. 어디나 라스. 됐어. 짬이야, 좋아. 뭐 잖아 막 발음 주시지 맞잖아 The guru, the root guru from whom one learns the Dharma is surrounded by any and all of the rest of the gurus from whom one learns the Dharma, appearing in their ordinary form. Now comes the arrangement of 11 lotus seats arranged from the top in descending order. As one descends away from the topmost, one also moves slightly outward. Now, of these 11 lotus seats, the topmost we call the first, and atop this first lotus seat are the tutelary deities of the unexcelled highest yoga tantras of the mother aspect and the father aspect, and the combined mother and father aspect. So it is then that to the right, this is something with the Pagirwa, and to the right, the father aspect, the father tantra of the Guhya Samadhi. To the left, the mother aspect,
of the chakra samvara. In the center, Bhairava, the combined essential points of the mother and father aspect of the tantras, and then in the back, the Hivajra lineage. 다 발이 담고도 지야. 그래서 다들 발이 니버디스 다 가르치게스나 다 라메 규가 라메 규 가져고 그래서 발이 니버디나 라메 규들 또 동거지 아니 다 동거다. 아니 잠배 신지시다 다 그래서 라메도 사면 뭐요다 되게 잠깐고 그래서 아니 카리사니 페민딘 당고델라 아니 라나메데 아니 규이 아니 이다로 이런 말다 싸는데 퍼주 마주 내 사백이 라슬라 라시르 거 라시디에 시리 때문에 징고지 먹고 라라라라 같네 라슬라 니버들라 우리 니버들이가 니버들라 동고니 규백이다 라메기 이런 거 하죠로 라메라나메비 어디게 To clarify, on the first lotus seat there, we have not the general unexcelled highest Tantra Yoga Yidam or two-layer deities, but rather the Buddhas of the the mother, father, and the combined mother and father aspects of the Tantra, these four principal deities, including Hivajra, Chakra Samvara, Bhairava, and Guya Samaja. Now, beneath these, on the second lotus seat tier, are the Buddhas of the Chakra rather the Buddhas of the unexcelled highest yoga tantras involving Chakra Samvara, involving Kala Chakra, Kala Chakra, and the rest. In each of these, as Bhairava on the first tier, as Bhairava, Chakra Samvara, Hivajra, and Guya Samaja are visualized, what is visualized is the complete mandala of the support and the supported for each of these. 숨바들라 아니 nenjoju야. 숨바들라 nenjoju야. 고리다 도린 차도 중국 거제스다 근데 다들 마부고야 여러 손으로 숨바들. 야, 양배치 숨바. 숨바들라 다 바로 숨바들라. 다 일라메 거 생바. 라메 제라다 nenjoju. nenjoju 하들 고리다 도린다 다 차도 잡고 좀 있어야 돼. 다 사면 뭐요 봐. 어떻게 고야 해서. 그러시죠. 아마 nenjoju nenjoju 구셔는데 사디게 제시지 제가 오늘 집에 치스나 사상 여러 바로 숨바들은 nenjoju지 하도 고여서 In the third tier of the lotus seat are the Buddhas of the Yogini Tantras, and there are included Vajrapani and others. 아니 시바들라 아니 데레다 주주 하트제 아니 시바 어떻게 오마들라 나바들라 데케르 자주제 자주 하트고 다디네 디오들라 저거 바케르 두바들라 산제 주고 산제 동 산이다 아니 메라 대시 게다 아니 산제 순주 상하다 어디서고 그래서 In the fourth tier, the Buddhas of the Charya Tantras. In the fifth, the Buddhas of the Kriya Tantras. In the sixth, the Buddhas including 1,002 Buddhas and 8 medicine Buddhas and 35 Tathagatas and the rest. 디오들라 전주세마다 너무 명명받던 전주세마 예요. 다니네 바 전주세마 망고요. 어디서 사다 되고 어린디도 그래서 근데 디오들라 아니 라게 라상게 되고 디오들라 니드디 오도 빠진 거 해서 In the seventh tier, the Bodhisattvas, as we've described, 8 Bodhisattvas, those and others. In the 8th tier, the Pratyeka Buddhas. In the 9th tier, the Shravaka Buddhas. 다들 니드다가 얘기를 라게 되라 라좀 받으라 올 또 진지 여버고 이 차버도 니들라 뜻도 되게 여버 라게라 테스트도 여버치 어디내지 때다고 말하는 These Pratyeka Buddhas of the
eighth tier have a distinguishing mark, setting them apart from the Shravaka Buddhas, the Shravaka Arhats, and that is a Ushnisha crown protrusion, a small one, that Shravaka Buddhas do not have. Oh, yeah, that you order that bow control to the body. Chuba, that Chubadilla, bow control, Chujibadilla, and Chujon Suma, or to get the goal. At the 10th tier are the Dakas and the Dakinis. At the 11th, the protectors. Oh. On the Choshila, that Jayishi, or Chilo, that in the payment Parujuji, was a Parujuji, Choshila, and soon get to the Jaji Rishi, or the gate go as much. And outward, then, in the four directions are the four protectors, of the four directions, the four great kings. Oh, yeah. But in the Cheberchi Karzan, that social set up, because you can do go to some Jewu set up in Cheber carriers, na Jewu set up Sagana, Shudigan, Lama set up was Tanda, social set up, social the salt of your Masania part in Nangala, Jimmy Tolia, set up response. So this is the visualization of the merit field. We've also visualized the refuge. Distinguishing, or what sets them apart in the technique for visualization, is the refuge is visualized on the ground. A throne is placed atop the ground, and then the visualization occurs there. Here, for the merit field, the visualization of the merit field, the visualization is above the ground in space itself. Oh, yeah, that is the set that is Sanju Sambada Sanja, the Bog on Karina, the Kusumtula, Hong, this good Sundo, the Tudo, the Yusumi, Dojisumi, Yigi, and set up with the Timatana, and the girls, Jisum set up what it, and it's Sanjay, Juba Ibadas, Kangat, Sanjay, Dambu, but Lama Dojet, Lamalusan Tuan Dojan, Juba Iba. Soya Chitola, and Oma Arms may use me. And set up, I may use some good, but set up restaurants. The social ladder. Oh, so she get a hack really, so just some good. Margona Lamar Santos and Lamrim, but Soya Chito, Oma, Dojism good, the Yigism crow restaurant. In the visualization of the merit field with all the numerous participants, including many Buddhas and Bodhisattvas, that each one is an emanation of the principle, the Guru, Lozong, Shakyamuni Buddha, Vajradhara, that each one of these participants is an emanation of just this person, is conveyed in the indispensable visualization of Om Ahum, 3 syllables at the crown, throat, and heart of each and every participant. Oh, yeah, that is the pushing part of the big part of the shape. Now here we are with the picture from which we have derived our explanation of the merit field. This is the merit field pictured here. Oh, yes, that is part and Suzuki Timiba chair. Chair, and that we were dealer 10, and it that's so he did Gangala. And so she had a relay, so she's a team. Simple but thing to part of the team. Young, the Jamata, of this thing, a pocket, Samba Sumsi to Timia, the Zoe, Tanya Meg, so chair Chitula, and me what I gave which in part to the Rishana, me was Sabata, me what gave it. Things in me was Sabota, gave you things in Say China Tanala, and then we got the Chihuahua among we were this is the talent to the children so much. Then you may refer to this picture representation of the merit field and use it as a basis for visualization. A visualization that is involved and complex, but for a reason. Each
each participant in the merit field has this very merit field dissolve into them. And this too is part of the process of the triple vajra, rather the triple sattva, one dissolving into the next. These are hallmarks of the visualization, that each contains the next. And so the complexity or the involvedness of the visualization is for the purpose of fathoming profundity through it, and including great breadth through it, so that one's exercise in samadhi culminates in mastery of samadhi. 아니 세부 차그레스 아니 지금 말하는 동안 너도 시에시다 말이네 이제라 세르트라이어라 저랑도 도와사이나 세그레 아니요 먼저 마신 거네 밀레티지티는 코네에 시제 표고래서. And so now we'll conclude this part of the class and move into the question and answer with the hope that we can bring some greater clarity to anything that remains unclear. If there's any way in which I've slipped up as I've presented the material, we can clarify that. And anything that can be explained and given greater clarity, we can clarify. Can that illustration be copied and maybe put online for people to take a look at? 어쨌든 아니 소신기 TD TD 빠르게 하네 잘한터네 그 저거를 그런 저는 또 거기 되게 유튜브나 뭐도 소신이 근데 수익이나 유튜브나 이 카레레레 그막 벌써 아니야 지금 않고 그 선을 차려야 돼 야고도. Yes, in fact, this very image is available on YouTube with a presentation of or rather an explanation focusing on each part of the merit field, explaining it and then reincorporating it in the whole, and taking another and explaining it and then reincorporating it in the whole. You can find that on YouTube. Thank you. So there are many in the back there. So whoever's back there. The link to YouTube. Let us say any ninjongdi any YouTube la ninjong yobadi 딱딱 유선이야 뭐서 아직 많이 둘다 같이 몰라 아니 말하는 가래 남아 치고 되어서 말하는 미지기 남아 치고 되는 게 뭐 왔다 이봐 그래서 뭐그 소식 빠르도 내가 틱틱이 같이 드리스텐서 그게도. So I actually don't know the which it is exactly. I don't have it on hand. What happened is I just searched it, prompted by another to take a look at it, and I did find that the explanation is given in a really useful way, in which each participant is taken out, their role described, and then reincorporated just like that. But I don't know the link exactly. 어디나 소식이 되나. The and the social and the bar gap 저기로 봐. 네. 그냥 또 맞다나 야고도 되게 재미있게 제시해도 사단도 그냥 이게 신경인데. Yes, you certainly may, and for those who are reading Mandarin or reading Chinese, the explanation is also available here in this text in Chinese, so you certainly can. 야, 그거 틀리자. 뭐 지금 나오지 않지? Sure. 그거 틀려. Yeah, sure. Okay. It's just kind of funny to me because I've been sitting here listening to the translation of the explanation of this, and then read it in. I actually want to show us some pictures, and now we're all talking about this. Because basically, I've been thinking the whole time about how much I love the Tonkas and the art, and I hear you describing it, and it just would be so useful if we had ones, or we had like an image of what you're describing, because I want to know the names of them, and also when you say you're saying either home, for me, I don't, it's hard for me to distinguish
difference between home and home. And when you're describing that, when you were describing that as being in one of their hearts, like I don't know which is which, and so that would also be helpful if there was an image of that as well. And I also know that you're translating this complicated teaching that Geshe is telling you. It's just really complicated. It would help a lot in learning. We have images. Yeah, 어디 아니 기시기 디 소신기 거단데 아니 제시 아니 기억나기도 아니 드네 제시 기억난 차르네 이 소신기 빠르디 아니 떠나서 아니 아니 소신 아니 다섯 지고요스 아니 다섯 지 연합해야 버렸어 근데 다섯 디니 마송 아 진짜 근데 디 오마 홍세리디 네 암절라 옴다 홍기 자기 개발이 됐 네 고가고도 아 제가 디 오마 홍디 아니 가리사 강사라나다 강사 레레라 아니 고버데 아니 계시기 순서 이네 디 옴다 아나 홍기 자기 개발이 따다 하고 도 네 가발 거거 유명한 서신도 parti che manco la so io sui par manco io so delle cose hanno siano i vicini manco tanga manco io e par manco io ti cane mi tu e ti tu dai na oma a un se di giulo cos ani ad che vado cos un di ninga cos o cosum tu sono ma rangi ma io sono da sangi cosum tu 아니 산지 고중도 어마어마한 산지 고중도 산지 고중도 사면에 사면이 아니 말하는 줄로 막고 아니 랑게 뮤다 산지 예메 고메야 야메치에서 what did it is There are lots of images of the merit field, including this Tanka image here, and so you won't have any problem finding an image to refer to. And then regarding Om Ahum, the Om is at the crown, Ah at the throat, Hum at the heart, and Om Ahum are each respectively the seed for the Buddha's body, speech, and mind. And their presence conveys the inseparability of the Buddha's body, speech, and mind with the individual in whom the three syllables appear. that's nice that the devil is Oh, our brother Dave, no? Downloaded a number of photographs of conflicts in the Mandala online. And they seem to be specific to different lineages, to different schools, and it's hard to find the one, even though it says it's a galupa, that is exactly the same as what we're describing here. So it's quite confusing because there's so many different varieties of the merit field available online. 랄람토네 소신이 빠르 아니 구발 감각이 빠르 아니 망본이 여대 아니 유바 아니 맨라 아니 레레라 아니 소신 맨라 레레 아니 여바 디기 겐기 배 촉라보도 제가 아니 정말데 아니 규바데 아니 글로바 힘바체 얘는 글로베기 규베기 나라 아니 규바면라 망보 아니 여베킹기 딱 예시기 아니 제시켄 낭세 속신 디단 찍바찍양 예 갖고 싫어도 뭐야 저랑 냠냠 거츠게 계절이 거우셔서 아니 이내다 내게 간데 니주 규바래 하는 대시자데 간데 니주 규바래 아니 람당 라마쳐바 아니 단가 니돈 대시자게 요네스 지난 라마 수수수 글로버 있는 니주대 인주도 하고 규바고 하고 요 저랑 라와티가 요레스
단단 건데 에서 니주 규백 네 나라면 단다 규바다 니주 규바대체 엔디야 라마초로 또 체리도 시작이어래 아니 어디 된데 손이 Oh, great. Okay. I appreciate this question because it's the question of the very first step in natural practice. And so this is the merit field of the close Gandhin lineage. And it is the close Gandhin lineage merit field. It is drawn from the swift path. It makes, or it is the merit field of our Guru Puja. And so you do have it in hand. You have the merit field of the close Gandhin lineage close at hand, and you can refer to it as it is the very one of our Guru Yoga, Guru Puja. Yeah, images. So I have some questions. That's the case that every time give us a very brief teaching. Today in our the teaching, we can find high tantra yoga. As we know, the Surya Samaja is the father tantra and Chakra is the mother tantra and Hiruga is mother tantra. Chakra Samara maybe is the father and mother. So how about the Hiruga and the Himaja? Himaja is mother or mother. Also die 기시기 페이지 나머지 페이지 나머지 할래야 약고 종송 지제네 선님과 바로 아니 페이지 할래야 약 근데 남도 지제 다 그래도 그래 네 라는메디 규기 차샤나 아니 성어두부디 아니 파규 아니 딤조디 아니 마규 데네 헤루가디 마규 헤루가디 마규 아니 딤조디 마규 아 헤바르 파규르베 마규르베 수 다리 건다 아니 담진 담지디 거기 뭐 니가 나 이 거기 뭐 니가 내 처음에 나 요래서 지지 내 대본이가 내가 거기 뭐 니가 연애치에 유저가 Yes, the Hivajra, like the Bhairava, contains the salient points of mother tantra and father tantra both. Both, okay. And how about the Heruka and mother. And how about the Yamagata? Tani 신지질라나. 신지질이 뭐 니가 내 사이 취재 연하면 그래서 Both. So if there is one, if there's a tantra that combines the principal practices of both mother and father tantras, it is that Yamantaka. Is the Yamagata. 야, 아마도 저저 들어있어 코란지에서 뭐래지? I was just wondering, we talked about the merit field being dissolved into each deity, and so they all are reflecting it. Does it stop there, or does the dissolving goes into the next merit field and dissolving and develops, and so you have this infinity? Is the idea behind that the interconnectedness of things? And then you also mentioned that samadhi is an important component of it, that profound samadhi is essential to penetrate into the understanding of it. And now this I want to bring back to 3 weeks ago when you talked about Zankapa having a dream from Buddha Palita to look at the 18th chapter on emptiness. And so what was his insight in the emptiness that opened his understanding? And now I can assume because he did this practice, he had to have samadhi. Was samadhi part of that insight into the emptiness in the 18th chapter? 아니, 먼저 주제기에
치워 거단디 음. 갈리시를 라나 아니 갈리지네 사설지네 니나마도 아니 때버디 똑가보러 와 그래. 제가 아니 이게 공개 아니 치워 거버디 아니 차상 아니 수초버체 내려와 어래 다니 기시기 제시 견나무에 아니 속신디 이 낭라 아니 라레레 라니 디 속신 아니 레제 아니 템드로그로 템드로그래 템드로고 비김신 야메나 아니 템드로고 디 킹기 다니 속신 템이야디 조여메바 차그로와 다니 칙라티 틱된 속신 기나라니 라 만다마고 여베체 아니 레레라니 아니 속신 코랑 아니 템드로와 디 킹기 아니 템이야디 조여메바 차그레 자가메바 차그레 어라 티키제 근데 아니 계시기 가르쳐 송송선나 아니 띵이진 토비라 속신 계신 자보 현재 아니 셋업 고 땡이지 토요일 마다 다 땡이 쓰시고 야고 거기는 땡이지 아주 땡이지 여러와 땡이지 야친구 사고 이제 고매하게 된다라 소식이 하장 누가 친구 중국어 해서 맞아 이거지 소 있는데 아니 이 숨바디냐 숨바디냐 또 그래서 이 수요버지 나 그러네 진짜 숨스노라 아니 제종가 아니 오가라 참나 슈베카 데라야 아니 부드발다 데베니 부드발다 아니 라브제 야면데 레 아니 좀 게바티 아니 밀란라 아니 그룹바디 아니 시르자네 아니 니세네 아니 초기바디 아니 시그네 아니 똑바 동만이 똑바디 이 아니 초기바데라야 직제야만나 디 직제라나 지가 아니 초기바데라 직제 가기 시그네 동네 것음들 똑바래 아니 펼쳐 동네기 야면 데코나니 세리디 동니 세리디 아니 띵이즈 누바 차야 단자와 여버디 아니 서브 차송 이나야 자와디 아니 서브 치네 아니 소르치 이나 빼와디 아니 초기에 빠텔라야 아니 직제 가기 직네 동니 또버래 아니 그 저 당보도 라고 거는 당보도 이봐 그 당보 들리면 거기 뒤만 이렇게 또 당부 때야 건조선데 근데 내가 맞아 거기 네 이마 그래서 그 소식을 때문에 네네 어디 소식을 때문에 판매를 차고 말했어 판매를 차는데 이 강에 여말 가서 소식 망부 셋다 하서 망부 봐 셋다 디 셋다네 아니 망부 셋다 버도 아니 간다 지기 타마치가 템사처럼 와서 그냥 딱 아주 다다 땡이지기 미과치도 난갈 마셔도 미과치기도 와 아니 근데 저도 되네 아니 타마 아니 내도 지금 선거가 뒤에 아니 매를 또 동동동동동에 그 동반이 뭘 남아 공부도 와서 와서 축을 남기지기도 와 축을 남기지 해야 관념 내디 어디나 이래서 어디지 하고 진짜 So the first part of your question involving the visualization of many merit fields dissolving into the deities within the merit field. It isn't, strictly speaking, limitless because the visualization by design, just as the visualization involved in these exercises of samadhi are meant to be very vast, so vast that the contents of the visualization do not even fit inside space itself. Yes, that begins there, but
but by design too, that extensive visualization is condensed into a final vessel, condensed into a very fine final vessel, which then itself dissolves into suchness itself, dissolves into emptiness, empty space itself. And so there's a final fine vessel, which then dissolves finally itself into emptiness. And so this is taking the event, or rather taking the Dharmakaya into this event. 이번에 그냥 소신 말에 이 땡에들 검사에 땡에들 소신기 단다 소신기 아니 거기 사망보고 아니 레레파틴 데리치고도 땡에들이 제목 아주 단다 땡에들 자야라게 이 거기 좀 답시 제기 요바 인디 땡에들이 사부 야심부 데리 기야 미고 자야 튕긴라 아니 소신들이 자기 열었어. 아니 수수쌤이 대가지 뭐같이 두고면은나 야 들이 뛰어. 아니 시직장이야. 남아도 지기 남아 겁나야 되게 열었어. 이나양 다들 소신들이 잘 제부 고매디 아니 제방에서 뭐같이 제부 땡이지 도주 잡아 땡이지 배 쉬고 자치 못 사고 도야. 되게 전달 미고 자기 열었어. The second part of your question regarding samadhi meditations in samadhi. As we visualize the merit field involving numerous deities and dissolving the merit field into each of the deities, the complexity or the involvedness of the visualization is the very exercise in assuring that with the accomplishment of samadhi, it's a samadhi of great profundity and great breadth. The exercise in its profundity and breadth, in its involvedness, is the support for, in preparation for, an achievement of samadhi, so that the achievement of samadhi is of a samadhi of great profundity and great breadth. 중간이다. Okay. 중간에 거기 다른데 땡기면 이 아주 저제가 식빙에 딱딱 전투에 놓스. 기식이 기란 땅이나 게 땅이나 다나니 제일 양문나 제일 남다나 따고레스. 남다나 세야리. 땡데때고 저와나나 요레. 아니 다다 식디 칼마 요리도마 식 고란 칼레고도 식심바시 칼레고도 제가 라지 접제바가 나는 라지 접제 식 할려 망고 요 말에 나는 내가 기란다 식디 니가 직접 되는 기란 피쳐지 식디에 요래 아니 지난 거기 배자만 오는 라지 접제바스 강요래 나 지금 남다나는 식디 강요래서 근데 저거 제가 나는 식디 강요래서 근데 어디서 미었어요 바로 조지신 말입니다. And the final part of your question regarding the particular verse or moment in the 18th chapter that caused Jitsongkhapa to have his penetrative insight into emptiness, there is a specific verse known to be the verse that catalyzed his insight. But more often we find in commentaries mention of the 18th chapter, but there is a particular verse that is said to be the very one, and in Jetsongkhapa's biography that very verse is specified, and also in praise of dependent origination the very verse from the 18th chapter is specified. Now when I try to recall it just now, the very verse, instead a different one keeps coming to mind. And so allow me to when I find it and present it for you to discover it that way. And in the biography of Jetsongkhapa, the verse is named, and in praise of dependent origination, it is also named. Two simple questions. First,
left and right always refer to the point of view of the figure in the visualization, right? 음. So when we're visualizing some couple, when we talk about that, we're talking about some couple, 나 not our left. 나와니 가르 티와니 아니 답대고 니 슈브셰 오 데레 지당 가서 아니 예수 연주 아니 라드 잠발라 디 아니 플라기 카 아니 시샤네 라 아니 예수 연주 라기라 아니 디 갑대기 아니 카 카네 말에 아니 플라 코랑기 아니 예수 단 연주 라고그라 플라 코랑 이제 말 냠렘바 냠렘바기 냠렘바 수수다 곰되었다 다다 수수 곰 수셈이다 수수기 냠렘바 냠렘 스위치가 되게 이것이 되서 봐 아니 얘 이렇게 시작하는 거 It is from the perspective of the meditator himself that we take our left and right. From my left. No. 이제나 아니 무슨 축배킨 가리 요레스나 소소디 심디 소소 심 코랑 아니 파 아니 파스코 고바디 아니 파디 소소라요 요베체 라인의 콘서기 아니 타츠라 베제디 갑데 아니 하츠 칼로스 카팔로 들리삼다 아무도 지역 주의이나 아니 하츠 칼로 가져와 하다 냠매지디 가르쳐 그러스나 수수 셈디다 라다는 것도 오마아운 고고도 와 고야 계란 들어도 베티토스 냠매베 오마아운도 강가로 꾸려서 고도 강가로 소리를 듣는 거로 와 이메한테 직시 아니 오마아운 고야도 와 다다디도 냠매베 프랑기 저 걸로 되네 대가랑 아니 좋지나 아니 마투와 아니 깨丢미고치 되고 잘해서 be advised that when receiving blessings in certain practices in which there's a front generated deity conferring blessings, the perspective of the meditator would differ from the perspective of the deity. But here, one's mind is the deity itself, and so the left and the right is shared the same for the deity and for the meditator. So this should eliminate any confusion, and just as the dissolution, or rather the dissolving of syllables omahum and the merit field into each of the involved deities occurs, that occurs in an arrangement that takes its direction as the very direction of the meditator in their position. 담지 담마장 라 조진가 마마타 띵이지 셈바 담지 셈바 마 띵이지 셈바 이시 셈바 띵이지 셈바 아니 미미도 동반이 좀 보고서 되자마 타마 가르 단다 먼저 띵이지 기다려 단다 가르스나 띵이지 미괴 좀 된다도 배 이거 망고 파대를 위한 수뒤 아니 동반이 좀 미미 봤다 되는데 간다 타마디 랑게 셈다 그게 계약이 이시선바 땡기선바 그거 뭐 타대면 찍기 간다 찍기 뭐 땡기 뭐 내다는 셈 찍기 봐네 거기 셈이랑 힘 내다는 시행 되다라 아니 딱 미고 되게 찍게 한 거고 그래서 And as the visualization in all of its steps occurs, the commitment being dissolves into the wisdom being into the samadhi being, and then samadhi being into non-referential primordial wisdom of the mind's very intrinsic or very nature. The exercise in the visualization of the merit field, which involves this elaborate complex emanation, is then collected again in this way, collected in again, and the commitment being dissolves into the wisdom being into the samadhi being, and the samadhi being itself becomes the indivisible, indissoluble nature of mind that is non-referential. And so this is the purpose of the process. 람림 코로나 시간 제가 있는
수수 로칸데 되어 있는 데 고매의 송여레스. 지금 다가시 배나 야로 요당 아니 투가 코로나 사망을 깨고 왔는데 여러와 대수 수수 선배기 대로도는 뭐 때문에 공부도 뭐 미국 대오면서나 대한민국 대어 지금 수수 쳐 왔다는 고매한테 송여레스. Whatever the complexity, one is expected, or rather one needs only to visualize what one is able to. And in all the positions involved, including the position from behind and all the rest, and also the number of deities found in the heart, when it's too complex and cannot be done, then one must adjust and simplify in such a way that the visualization is feasible. 무슨 베스트 로드 좀 봐. 라면 송교이나 베스트 통계는 세블 증명도스. 먼저 백한데지 거든에 안되는 백한데 거든 뭐 별을 해서 둘러가나. 아니 좋은 민주성이 메타드 민을 좋은 민주스. 만두면서 저러. 어딘지 민지. 다죠 사실 거의 아니 코란 가르쳐서 쓰는 좀더 시리즈 봐. 아니 코란 엄마 상한님과체 상한님보다 꾸지도 엄마도 그 친구가 제가 구사와 친구相比 그 총알도 상한 더가라 빼도 빼도 많은 사직 더가라 빼도서 다들 숨취는 아주 명하게 돼 있어. 마음을 도움에서 마음을 루스라버스. 난 사실 민주nhân 다들 가르치면서 코란 수사도 겹로도 시키게 들어와. 조기 겹로라. 꾸디에서 와. 제가 코란 마디 가라 되게 있어. 사람들 저거 제가 말 때도 좀 되지 거의 못. 마음을 루스. 제가 되나시 전에 가시 겹로를 해서 뭐야? 고마대로 요이나. 고야 그 미국에서 공당에서 수 카테나 공유로다 가시야 민매지는 공무들이 수수 되다 미국 대륙에서는 공매 잡으려 연구를 했습니다. Also det du kan säga ni har ingen den så var 충어다 ni ningen den så jag 그거 제가 누구로 그라 ni 모습 보고로 펴고 꾸지 펴고 꾸지 맞대 되게 도움에서 공조로 살 꾸지 니 고랑 결론을 저거 결론을 제가 저거 결론을 해서 말 고랑이 이 이런 고미 이 로자죠 로자 채널 배우잖아요 그 고랑 체인저 고랑이 되게 가서 미국에서 그래서 막 고랑 결론을 내도 있어요 그다음에 고랑이 미국에 배우지도 방아서 얘기하고 그래서 말이 다들 그 배우면서 뭐 동화 되게 돼 다들 민들 고랑 마음에 들었습니다 저 마음에 들었어 Now in several things me 거의 다 세워 시야를 룸들이 거의 무슨 Now I've heard this story, and I can't remember where I heard it, but the story is of the Tuklakang, the temple in Lhasa, and in that Lhasa temple, the principal Jo Buddha is there, and when new representations of the Buddha are sort of introduced to the space, they're arranged around or in the stories above Jo, behind or above the Buddha Jo there, the Jo Buddha of that temple. And so the story that I've heard, and I don't know where I heard it exactly, but the story is of these when new deities, new Buddhas would be introduced there into that space of that temple. There was one that had been behind Jo there, and that it might have been the translator Vairocana who had sort of sponsored the arrangement of the deities in that space so that it would support his visualization, and there was a deity there behind Jo that needed to be moved up a story for new representations were coming in, but that deity is said to have resisted and said I won't go, and that deity was then named the deity I won't go, and so the King will show you in so this is the story that I heard of the reason for this
this deity receiving that name. 나도 뭐 그런 양면에서도 먼저 된다더니 루치 소신의 공을도 투가 되나 위켜봐 세제 두봐 장배 아니 다디가나 용 공부로 제마요 제가 한번 공부해서 한 공마디도 아니 한 사가가 소 시에되는 거면 디디가 그런 거도 되도 어쩌던데 두가 한번 계셔와 tuwa hama wake du tawun jawa mi juba ke te ro tuwa la yorwa tikile yashi tuwa ke yorwa ani tika na jambe shi ke te yorwa tika na yumji ke te yorwa yumji ma ina karimji ke te yorwa ani tika na hanga tu shi ke yorwa tena ka kashi tu kodu kashi gyabla kashi duyla sha yorwa ani gomdu te o mintu na ani solu gomdu o shi duyla gomshan tigres. And I mention this because just as in the heart, there were these five many deities involved, Akshobhya, and at Akshobhya's heart, Shakyamuni, and Maitreya, and Consort, and Lochana, and the rest. There are five, and and then there's the position of behind and in front and all the rest. If it isn't feasible to picture it this way, and this is why I refer to this deity, I won't go. You can configure things so that it suits you, so that you are able to engage in a feasible visualization. So we'll stop here for today and recite our closing verses. Next week we won't have class because we are celebrating Losar, the New Year, on that day. Losar actually falls on the 21st, but Sunday is the day that we're going to celebrate it with the public. So we won't have class. I just want to make that clear. And that's that. There are lots of New Year's for the Tibetans. The New Year of Merit, the Kingly New Year, the various ones. This the Mongol Tangajo, Mongol Jadan, the Legion, Gonyo Kotos, Yoris, in a Chicom, Semi Kalega Comshana, Chicomna, Kalis, the Yomaresmus. And then, yes, the visualization of the merit field is bewilderingly complex. However, with sensitivity to the visualization and a growing familiarity with the visualization, a time comes when it is no longer bewildering and it is manageable. Oh yeah, Mazu begin to Mandala. Yamne Chella Bizamba, Get Baguna, Pesha, Tangaji to Tadala, Susu, Lama, Soji Tangaji, Jab to Madu, the Karch Jab Matu, Pesha Tangaji to Soji Tangaja, Kali Yomar, the Madu can the Sotom Tangres, the Van Susu, Aldachic Semna, Samlana, Chip Tenshawina, imagine you may need Chena, and 강에 매버치 람사님은 나와 찍니 나래야 무슨 매버치 두야다 전야다 강가 차게 됐어 진짜 당번에 부수도 그러지 말고 맞아맞아 샤샤나 것도 샤샤라는 돈에 왜냐면 술래도 말해서 뭐지 Teachers are known for rebuking students who resist the complexity of the visualization by pointing out that no one resists the temptation to know well just how much money they have in their wallet. But when one is asked to recall the teachers from whom one has learned the Dharma, the resistance to being able to count them is pitiful. So teachers would rebuke students who resisted the numerousness of the individuals in the merit field. But the fact of the matter is that with repeated recollection, deliberate
recollection of these persons, in two months, you'd be able to acknowledge all of them as they participate in the merit field. 모두전 상말랑에 주로 잡진 베벨로사 자시들레스 아니 사니마니마가 아니 미만 좀니 셰라디 아니 가자다 리포트가 파인 자시스라 베베 자시레샤스 I just yeah. 베스티 자시레샤스는 나바도 지지에는 내 페이지라도 좀 두고나 아니 이내다 조직이 냐면지 질럽 친구이들 남토나 나라는 스피그슈비스 So then, on behalf of Gutta Foundation, I'd like to wish you a happy Tibetan New Year and invite you to come and enjoy the New Year celebration here next Sunday. And we say of the Tibetan New Year, Happy Potluck Day. So it's a day we can all enjoy together. Oh yeah, 뭐냐면 소신이 둘러 때네 아니 나란돌라 직 수수고 또바니도 깨와 개치셔들 또바니도 깨와 아니 직 될러 때네 아니 직 담불이 나란도 수수 bien 차고 아니 단대게 담불이 내야 돼서 시야 된다는 말은 잡을지 아니 또바던 게 so that we are able to realize the purpose of the merit field, which is the swift development of realization, and so that we may bring an end to conflict and calamity as it befalls our world. We dedicate the constructive energy of this class through our closing prayers. From my two collections, the vastest space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives under Shri. May I find the best of the path of the complete teachings, and may I please all the others by practice. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I hold with this teaching for a very long time. With my heart going out with great compassion in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted boundless peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings have eliminated adversity, make things conducive for practicing the excellent paths, never be parted in any of their lives from the various boundaries. Whenever someone makes effort to act in accordance with sinful Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi jini sabe yewa di tendan roa kuna kang pendang
Kevara Jezum Losong Gabadi, Tembe Nimbo Rindu Sejishmo, Kare Rave Korve Shimbande, Pena Deva Lujubene, Tere Simo Dizi Yazumi, Shabe Side Badu Tegirji, Nare Babu Jetare Kimbo Adon, Kundu Sunde Yam Deshinde, Dela Gunje Jesu Dalu Gewa Dela Kanje Radu, Tebe Gewa Tamji, Moa Kama Chudu. Daje Geve Tawa Digu Jan, Tamu Jeje Radu, Dewa Nyabo Nyabo. I dedicate whatever virtues that I have collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Shined Gato, please remain until psychic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadras do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these fruits of virtue with the dedication praised as the best by the victorious Satskan ones of the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva deeds. May the supreme jewel of Bodhisattva that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. 도대체 남시야 보도치로 대해서 Okay, thank you very much. And the weather is nice today, and so if you have the time to sit outside and engage in leisurely conversation, please do. 너무나